Namaskar, good morning everybody. Me, your yoga teacher Shiva, my channel Yoga and Fitness with Shiva. Today I am going to give a very important yoga topics. That name is Yoga for IBS or Irritable Bowel Syndrome. Especially this is not as a disease, it is a symptoms only. There is imbalance in our gut. If you are a newcomer in my channel, you can subscribe my channel, like my video, and comment in the comment box. If you feel this video is very useful for your friends, colleague, and loved one, you can share this video in any social networks. Especially IBS means irritable bowel syndromes. Especially if our belly movement is very high, then diarrhea is coming, and if our belly movement or peristaltic movement is very low, then our constipation is especially occur in our belly area or body. Therefore, we can manage by practicing some yogasana this irritable bowel syndromes. First of all, symptoms is sometimes your bowel is paining, sometimes constipation, sometimes acidity, bloating, especially very uneasy after eating, and sometimes the gas is coming in our chest area. It is very difficult to breathe as well. Then sometimes the we are very uneasy to stay for a long time. There are numerous symptoms of irritable bowel syndromes. First of all, find out there is you have very discomfort, but when you can check up, there is no any disease. That is called the irritable bowel syndromes. Especially our all the energy channel is centered in our navi chakra. If navi chakra is not activated, definitely IBS problem is coming in our body. And first of all, you can eat sattvic foods, green vegetables, especially grain foods, especially gluten foods, especially you cannot take the especially high fat foods or outside foods, alcoholic beverages or non-vegetarian foods as well. Then practicing some yogasana. First and foremost important yoga posture is you can practicing keep the 1 feet apart or 1.5 feet apart from here, inhaling and exhaling. Slowly sit and practice. This is called the malasana or garland pose. To clearing constipation, acidity, bloating, to improve the digestive system. This is a very important yoga posture. Inhale, exhale. Just become a very calm, composed. Do not take rest. Main reason of this IBS problem is stress. Do not take lots of stress. Then slowly you can practice other yoga asanas. First of all, seated only dandasana. Sitting in the sitting one. Chin part down, navel top in, tailbone top in. And from here, slowly you can fold your right leg and keep back side and bring the right and leg both and keep little bit gap between two legs and seated in this area. Then try to touch your big toe and try to stay. This is called the Vajrasana. After eating any kinds of foods, you can sit at this Vajrasana and wait at least 10 minutes. This is a very excellent for digestive system. If you have knee issue, you cannot practice this asana.
you can practice other yoga asana is balasana for parasympathetic nervous system, vagus nerve, to improve, especially escape from the stress, anxiety. Then slowly you can practice breathing that opposed peristalsis movement. Inhale, exhale. Inhale, and exhale. Inhale, exhale. Inhale. Then slowly you can practice in the Ardha Makshandra Asana. You can lie down on the Dradhasana and slowly you can practice Pavan Mukta Asana for wind relieving yoga person for constipation, acidity, bloating. Inhaling at the place, exhaling 1, 2, 3 and hold it by 2, 3, 4, 5, 6. Inhaling 1, 2, 3, exhaling 1, 2, 3 and hold it by 2, 3, 4, 5, 6. Inhaling 1, 2, 3, exhaling 1, 2, 3 and hold it. Breathe 1, 2. You can stay in this position for a few seconds. You can slowly and gently massage your spine. Upanasana, side to side. Slowly and gently Dvipadanasa, Sprasasana. Relax on this Savasana. Thank you for watching the videos complete. We will meet next day. Bye bye.
नमस्कार सबै मेरा दर्शकहरूमा म तपाईँहरूकै योगा शिक्षक शिवको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज मैले तपाईँहरूलाई योगा फर आइबिएस अथवा इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम्सको बारेमा चाहिँ एउटा सानो भिडियो तयार गरेको छु। त्यस कारण यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बेल आइकनको घन्टी पनि बजाउनु नभुल्नु होला ताकि तपाईँहरूलाई लेटेस्ट इन्फर्मेसन मिल्नेछ र भिडियोको आधारबाट यो भिडियोबाट भरपुर रूपमा फाइदा पनि लिन सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला मैले भिडियोमा चाहिँ यो आइबिएस भनेको के हो र आइबिएसका सिम्पटमहरू के हुन्छन् र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ पूर्ण रूप केन्द्रित छ। अब आइबिएस भनेको खास फुल फर्ममा इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम छ। हाम्रो पेटमा चाहिँ स्पेसल्ली मुभमेन्ट चाहिँ कहिले धेरै हुनु, कहिले इरिटेबल हुनु, कहिले धेरै हुँदा चाहिँ डायरिया हुन्छ, थोरै मुभमेन्ट हुँदा चाहिँ हाम्रो कन्स्टिपेसन हुन्छ, एसिडिटी, ब्लोटिङ, कन्स्टिपेसन हुन्छ, ट्र्याप ग्यास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसका लक्षणहरूमा चाहिँ यदि तपाईँको आइबिएस चाहिँ अथवा इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम्सको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ धेरै भयो भने हाम्रो डायरिया हुने, पस्ता हुने यस्तोहरू हुन्छ। यदि फेरि तपाईँहरूको मुभमेन्टहरू कम भयो भने चाहिँ हामीलाई टोयलेट नआउने, कन्स्टिपेसन, एसिडिटी, ब्लोटिङ, त्यसै गरी फेरि त्यसै गरी पेट दुख्ने, खाना खानाले पेट दुख्ने, अप्ठ्यारो भारीपन हुने, ग्यासहरू चाहिँ माथितिर आएर अप्ठ्यारो जस्तो फिल हुने, एकदम कमजोर फिल हुने। अब बिमार केही पनि छैन जस्तो देखिन्छ, एकदम दुब्लो पातलो हुने, बिमार केही पनि छैन भने छ, चेकअप गर्दा केही पनि छैन तर बिमार छ जहिले, चेकअप गर्दा केही पनि देखिँदैन, त्यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी आइबिएस भन्छ। कहिले चाहिँ यो आइबिएस तल सर्छ, कहिले माथि यो हामीलाई नाभी चक्र मुभमेन्ट गरेको पनि भनिन्छ हाम्रो आयुर्वेदमा। त्यसपछि यसको लागि चाहिँ तपाईँले केही योगासनहरू गर्नुहुन्छ। खानपानमा तपाईँले ध्यान दिनु होला। खानपानमा चाहिँ तपाईँले हरियो सागपातहरू, फलफुलहरू, होल ग्रेन्सहरू यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नुहोस् र चाहिँ बाहिरका तारेका, भुटेका, तरेका, बाहिर पोलेका होइन अल्कोहलहरू, त्यस्तै फेरि अल्कोहोलिक बेभरेजहरू केही पनि तपाईँले नखानु होला र चाहिँ योगासना चाहिँ एकदम राम्रो दैनिक रूपमा गर्नु होला। मैले केही आसनाहरू सिकाउँछु। मैले ओभरअल है तपाईँको डायरिया, त्यसपछि अरू कन्स्टिपेसन दुइटैलाई एकै ठाउँमा हुने तरिकाले म सिकाइदिन्छु। बिस्तारै पहिलोमा चाहिँ तपाईँले मालासन यो आसना गर्नुहोस्, एकदमै राम्रो हुन्छ। सेकेन्ड योगासना वज्रासन गर्नुहोस्। जो दण्डासना गर्नुहोस्, सोल्डर ब्याक गर्नुहोस्, सिम्पल नभए पनि यहाँलाई हुन्छ नि टक्क बढ्नुहोस्, टक्क यहाँ पछि वज्रासन एकदमै राम्रो हुन्छ। अब खाना खाइसकेपछि कमसेकम 10 मिनट जति उहाँ ठिक छ भने बस्नु। यदि पेटको समस्या छ, आइबिएसको समस्या, ब्लोटिङहरू छ, बिस्तारै फेरि यसरी बालासन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अर्धमस्तिष्कासन ट्विस्टेड पहिला गर्छु। र त्यसपछि तपाईँले फेरि पश्चिमोत्तासन पनि गरी सास लिनुहोस्। सास हाल्दै लगेर यस्तो
बिस्तारै पढ्दै बिस्तारै दुई पारा नासा यस्तो सासना बिस्तारै बिस्तारै पवन मुक्त आसना पनि गर्नुहोस् यस्तो 1 2 3 लास्टमा शवासनमा यस्तरी रिल्याक्स गरेर